Hello everyone. This tutorial is gonna be on English and on Spanish. The first half is on Spanish and the later half is on English. So please skip the first part if you don't speak Spanish and go directly to the second half. So thank you for watching this video. I have to say what I'm gonna explain to you in this video, how to use a fragment inside another fragment. Some people believe that it is not possible to use a fragment inside of another fragment because when they call back from the fragment manager the fragment that has been stored, the main fragment has been stored, all of their child fragment, the UI, the layout, the view, the screens disappear, and they don't know how to recuperate, reuse, pull them from the fragment manager. I'm gonna explain you in this video how to do that. So let me speak. Let me start with the Spanish half. So thank you. Hola gente, este tutorial va a ser en inglés y en español. ¿Qué les voy a enseñar? A cómo utilizar un fragmento dentro de otro fragmento para que puedan recuperar toda la información visual que se pierde. Porque si lo hacen mal, si no utilizan los métodos correctos, lo que va a pasar es que cuando intenten utilizar nuevamente, supongamos que crean un fragmento de otro fragmento. Cuando ustedes intenten recuperar ese fragmento porque se salieron del fragmento principal y volvieron a regresar a él y lo recuperaron del Fragment Manager, todos los fragmentos hijos que pueda contener, todos los child fragments que pudiera tener, van a desaparecer. Sí van a estar ahí, sí los van a poder recuperar del Fragment Manager, sí van a tener toda esa información, pero ya no se van a mostrar en pantalla. Y esto es porque todos esos layout, contenedores donde reemplazaron la información, el contenido del layout por un fragmento, se van a ir hacia el Fragment Manager, los propios layout, y van a permanecer almacenados allá. Entonces, aunque ustedes recuperen el fragmento y traten de sustituirlo nuevamente el layout, donde el layout que están apuntando, donde lo quieren poner, pues resulta que ese layout va a estar almacenado en el Fragment Manager. Y para poder evitar ese problema, para que no les desaparezcan las vistas de sus fragmentos, hay una manera muy sencilla de hacerlo. Entonces les voy a explicar cómo. Primero les muestro cuál es el problema, para que me puedan entender, porque a lo mejor no me expliqué muy bien. Aquí tenemos, como pueden ver, un fragmento. Bueno, una aplicación que contiene una activity y esa activity reemplaza, dependiendo de donde le dé clic, reemplaza el fragmento principal por otro. Lo que ven en pantalla es el fragmento principal, el que está activo. Se llama Fragment Edit Cita, el principal. Pero aquí hay un layout escondido que no se ve, donde se le va a añadir otro fragmento o ya se le añadió. Si le doy clic en Update, va a aparecer el otro fragmento y ese otro fragmento tan solo contiene un spinner. Está vacío, solo contiene un spinner. Ok, ya lo pueden ver, aquí aparece. Ahora bien, si me salgo hacia otro fragmento y el fragmento principal dentro de la actividad lo reemplazo con otro fragmento y luego quiero regresar al fragmento de las citas y convertirlo en el fragmento principal, yo voy a estar esperando que todos los fragmentos hijos, es decir, el que contiene el spinner, vuelvan a aparecer cuando le dé clic en Update. Pero resulta que no va a aparecer nada. ¿Por qué? El layout sigue ahí, por así decirlo, se muestra.
pero en realidad está almacenada toda su información visual en el Fragment Manager. Por lo tanto, no lo pude recuperar realmente. Lo único que hice fue recuperar la información no visual del fragmento y utilizarla. Sin embargo, la información visual sigue desaparecida. Esto sucede por el siguiente problema. Aquí en el Fragment Edit Cita, ustedes van a ver que estoy utilizando, bueno, este es un método que estoy utilizando para reemplazar, tan solo consiste en esto, reemplazar la vista contenedor select vista, este es un layout, reemplazar su contenido con un fragmento, que es este Fragment Select Cita. Y lo único que hago es utilizar el Fragment Manager para iniciar una transacción y reemplazar el objeto, el ID del layout, que es este view, por el fragmento y ponerle un tag. Es lo único que estoy haciendo. Entonces, si se dan cuenta, estoy utilizando Head Fragment Manager. Y ese es el problema. No puedes utilizar dentro de un fragmento principal para gestionar los fragmentos secundarios el Fragment Manager. Tienes que utilizar el Head Child Fragment Manager, no el Fragment Manager. Porque el Fragment Manager está al nivel del fragmento principal, pero no de los secundarios. Y no se mandan a llamar el mismo ciclo de vida. No se respeta el ciclo de vida de los fragmentos hijos. Y ese es el problema. Tanto aquí, en esta parte donde estoy reemplazando, hay que utilizar el Head Child Fragment Manager, como acá abajo, donde estoy recuperando el fragmento del Fragment Manager. Aquí también está el problema. Aquí, si se dan cuenta, estoy haciendo lo siguiente. Estoy buscando el fragmento a través de su tag en el Fragment Manager. Y si existe, lo asigno a esta variable, a mi instancia de fragment. En caso de que no llegara a existir, es decir, la primera vez que se ejecuta en la actividad, que se ejecuta y se manda a llamar el fragmento, se va a guardar en el Fragment Manager. Automáticamente, tú no tienes que hacer nada. Pero si no está, significa que nunca ha sido llamado dentro de la aplicación. Ahorita que la abriste, ahora que está activa, nunca ha sido llamado. Por lo tanto, si no lo recuperaste, entonces crea una nueva instancia. Y de esta manera solo estamos creando una instancia a la vez. No necesitamos varias, solo una. Así nos ahorramos esfuerzo, nos ahorramos tiempo, nos ahorramos memoria, nos ahorramos asignarle nueva memoria RAM a cada nueva instancia de fragmento. Nos ahorramos muchas cosas. Y eso hace la aplicación más rápida. Por lo tanto, de esta manera, es conveniente recuperar los fragmentos para poder reutilizarlos. Sin embargo, si usamos Head Fragment Manager en lugar de Head Child Fragment Manager, es cuando se genera el problema. Y es cuando sucede este error en el cual, ustedes pueden ver en pantalla, no se muestra absolutamente nada. No se está recuperando el fragmento que sustituyó la información del layout. No se muestra el fragmento que contiene el spinner. Entonces, ahora con estos cambios voy a ejecutar nuevamente el Fragment Manager. Fragment Manager. La aplicación la voy a ejecutar y voy a mostrarles, perdonen, no sé en qué andaba pensando, y voy a mostrarles cómo si funcionan ahora las cosas bien sin ninguna bronca. Les pido de su apoyo para aquellos que me quieran ayudar. Ya saben que se me comó la computadora. Si me quieren apoyar a través de PayPal o a través de Patreon, pues den una donación para que pueda utilizar equipo de escritorio, porque ahorita la verdad es que estoy haciendo desde una laptop todo esto y no puedo editar los videos. Por eso es que si se me entiende mal o no lo explico bien, no lo puedo editar, lo tengo que hacer de corrido, así es que pues ni modo. Les pido de su ayuda si me quieren apoyar. Bueno, ahí está, listo. Primero se muestra, justo como la anterior vez, se muestra. Luego me salgo del fragmento principal. Listo.
Y ahí está, para que vean. Me salgo del fragmento principal. Luego regreso acá y recupero la información. Y miren, ya aparece, ya se muestra. Ese era todo el problema, que usted va utilizando Head Fragment Manager a nivel del fragmento principal en lugar de Head Child Fragment Manager. En el lugar del fragmento de todos los hijos. Esa era toda la bronca. Entonces, espero que con esto les haya quedado claro cómo solucionar ese problema y que sí pueden utilizar fragmentos hijos dentro de un fragmento principal, pero que tienen que utilizar el Child Fragment Manager para que no les vayan a desaparecer las vistas. Bueno, muchas gracias por su atención. Se agradece todo su apoyo, todas sus donaciones, etcétera. Compartan este video con todos sus amigos, con todos aquellos que estén aprendiendo Android, compartan en los grupos de aprendizaje de programación en Android o de programación en general. Y pues, si ustedes están estudiando la carrera, pues, y quieren aprender esto, pues, ahí tengo una lista de reproducción que pueden compartir, con sus conocidos. Bueno, muchas gracias por su atención y ahora déjenme comenzar con la explicación en inglés. Okay, people, what you have seen until now. If you have skipped the first half of the video that is on Spanish, then you have not seen what I'm doing on the screen on the Android Studio. But if you have watched all of that and you don't speak Spanish, then let me explain it to you what I has been doing. Okay, first, when you try to use a fragment inside another fragment, you should think that that's impossible, that you can do that, because sometimes when you pull the fragment that you had been saved on the fragment manager, from the fragment manager, all of the views that are on the child fragment disappears and can be shown on the screen. But that is a simple problem. And the problem is that you are using a method that is not the one that works. Let me show you what is the problem. Sorry for my bad English. I'm really sorry. I'm a native Spanish speaker and I'm trying my best in order to learn how to speak Spanish. I can read it, I can write it, but I cannot speak it. But I have to practice it in order to become good on that. So you have to deal with this, and no one else is gonna show you how to use a fragment inside another fragment. I searched for that across the internet and only found a little reference how to do that. I don't know why no one else teach about this, but it's a very simple problem and you can solve it very easy. Some people really believe that it's impossible to use a fragment inside another fragment because they use a method that is incorrect, that is not the one that they need. What is this? This fragment, all of this, is the main fragment. Inside the main fragment, I replace a view, a layout, that it's a layout that is empty, doesn't have any other view. But in that layout, I replace its content with another fragment. That fragment only contains this spinner. As you can see, this spinner is appearing right now. But what will happen if I'm going out of this fragment
as you can see on the screen, and return to it. Whenever I click on one of these items, the activity replaces the main fragment that I'm using to display all of the content of the application. Okay. And then when I do click here, as you can see, even if the layout appears, all of the content inside of that layout, I mean the fragment, the child fragment, has been disappeared. That does not mean that the fragment has been destroyed. The fragment lives, but lives without the view, the UI elements. How to recover? Sorry, is recover. How to recover the data, the UI data that has been lost? It's very simple, and the problem is that you are using a method that is not the right one. If I use here on this part, on the part where I replace the view, the content of the view with a fragment here, if I use head fragment manager, then there's gonna be a problem. What I really need to call is head child fragment manager, not the head fragment manager, but the head child fragment manager. Okay, what do this method? I pass the layout and the fragment, as well as the fragment manager and a tag. As you can see, I only make a transaction to replace the fragment, the layout with a fragment, and use a tag in order to retrieve it later. Okay. And on that place, I really need to use Fragment Manager, but it's not the only place. There is another place when I can recover the fragment from the Fragment Manager. In that part too, I need to use the child Fragment Manager instead of the Fragment manager. Instead of the fragment manager, I have to use child fragment manager. Okay. Oh, that's strange. I was using the child fragment manager. Okay. The problem will show if you use fragment manager. You have to use child fragment manager. What I'm doing here, it's a fragment. If I use the find fragment by tag, what I'm doing here to recover the fragment from the fragment manager, I use find fragment by tag. If that fragment doesn't exist, doesn't be found on the fragment manager, then the fragment is gonna be null. And if the fragment is null, I can create a new instance, and automatically it saves inside the fragment manager. So when I when I recover the fragment from the fragment manager, then I can use it again. That's what I'm doing here. But the problem is that all of the child fragment has been disappeared inside of that. That's how it works. Right now, it's not the case because this is the child fragment. And that's why I have to use a head child fragment manager in order to recover all of its data. Okay,
Just with that change using child fragment manager here until the problem solves. So let me show you that it works. Uh, Let me see. It's here. It's over here. Oh, I don't know what it. Shit. Evelyn is over here. Okay. Wait a little. Sorry for that. Okay, I don't find it anymore. I don't know why, but oh, what a problem. Method replace. A ver. Let me. Okay. Here. Here's the thing. Okay. Okay. Head child fragment manager here on this place and here. Sorry for that. Head child fragment manager, and that solved up the problem. The same here. Head child fragment manager. That's all. Okay. Let's run the application, and you can see that it works. If my desktop PC burned, so I'm using my laptop right now. So I cannot edit this video. I cannot cut all of the scenes that are wrong. So if you wanna help me, please make a donation on PayPal, as you can see on the screen, to help me to buy another desktop PC. If not, all of the videos are going to be on this quality without any edition. So please, if you are a Rockefeller and want to help, please make a donation. Okay, as you can see, there is the spinner, the fragment. I'm going out of that main fragment. Okay, I return to that fragment, that main fragment again, and the child fragment now should be appearing. And as you can see, there is it appears. So that's the only problem, that I was using before head fragment manager instead of head child fragment manager. That's all the problem. That solves everything. That solves all. So thank you for watching this video. If you have friends that are learning Android, or if you wanna support me, please make a donation, show them this video, and subscribe if you want. All of my videos are mainly on Spanish, but you can subscribe if you want, and share this video across your social media networks. Thank you for watching me, and see you later.